Good morning all. So in the last few classes we were seeing what are increasing, decreasing functions and the concavity of the functions, and we have seen what are called the inflection points. So today's class we will look at a few problems for analyzing all these factors about a function. So the problem is to find where the function is increasing, decreasing, concave up, concave down, and then to find the x-coordinate of the inflection points if any. So we are given the function f of x equal to x square minus 3x plus 8. So first of all find f dash of x. So f dash of x is 2x minus 3 and you have f double dash of x as 2. Now for finding out where the function is increasing, so you have to find out all the points where f dash is greater than 0. So f dash is greater than 0 implies, so 2x minus 3 must be greater than 0. So that implies x is greater than 3 by 2. So therefore f is increasing in, so you will get closed interval 3 by 2 to infinity. And next we will find where the function is decreasing. So the function, so f dash of x is equal to 2x minus 3. So f dash of x will be less than 0 when 2x minus 3 is less than 0. So that implies x must be less than 3 by 2. So therefore f is decreasing in, so you will get minus infinity to closed interval 3 by 2. So that is the interval where the function is increasing and decreasing. Now we have found out f double dash of x. But f double dash of x എന്ന് പറയുന്നത് 2 വരും, which is greater than 0 for all x. So therefore the graph will be, so graph is concave up for all x. So it is never, so therefore never concave down. So therefore it is concave up in the interval minus infinity to infinity. So you can see that the concavity is not changing. So therefore there will be no inflection points. So there are no inflection points since the concavity is changing. Concavity is not changing. So that completes the first question. Okay, so now let us take another function. So let f of x equal to 2x plus 1 whole cube. So we need to check again where the function is increasing, decreasing, concave up and concave down. So f dash of x ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. f dash of x എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 2x plus 1 whole square വരും. f double dash of x എന്ന് പറയുന്നത് 6 into, okay, here 3 into 2x plus 1 whole square into 2 വരും. So that is 6 2x plus 1 whole square. ഇനി ഇവിടെ 6 into 2 into 2x plus 1 into 2. So that is 24 2x plus 1. Now we will look at where the function is increasing. So f dash of x എന്ന് പറയുന്നത് 6 into 2x plus 1 whole square വരും. Okay. So when
x is greater than, so okay. So f dash of x is equal to 0 when x is equal to minus 1 by 2. So you have 2x plus 1 equal to 0. So that implies x is equal to minus 1 by 2. When x is greater than minus 1 by 2, f dash of x is greater than 0. അതുപോലെ തന്നെ x less than minus 1 by 2 ആകുമ്പോഴും f dash of x is greater than 0. So, therefore, in the interval minus 1 by 2 to infinity, function will be increasing. So, from the first interval, so that implies from closed interval minus 1 by 2 to infinity, f is increasing, and from the interval minus infinity to closed interval minus 1 by 2, f is increasing. So, combining both, or that is taking union, so that implies f is increasing in the interval minus infinity to infinity. So, f will be increasing in the entire real line. So, so therefore f dash of x cannot be negative. F dash of x negative avathavonda, so f is never decreasing. So f cannot be decreasing, it keeps on increasing only. Now we will look at f double dash of x. So f double dash of x is 24 into 2x plus 1. So f double dash of x will be less than 0 if 2x plus 1 is less than 0. So that implies x is less than minus 1 by 2. So that implies f is concave. So less than verbo concave down arikum. So f is concave down in the interval minus infinity to minus 1 by 2. And again f double dash of x is greater than 0 if 2x plus 1 is greater than 0. So that implies x must be greater than minus 1 by 2. So therefore f is concave, greater than 0 concave up varum. So it is concave up in the interval minus 1 by 2 to infinity. So you can see that the concavity changes in the interval which has a turning point minus 1 by 2. So therefore concavity changes at x equal to minus 1 by 2. So therefore the x coordinate of inflection point is will be equal to minus 1 by 2. So those are the required values. So we have got the interval where the graph is increasing വരുന്നത് minus infinity to infinity, and അതുപോലെ it is never decreasing, and concave down ആവുന്നത് minus infinity to minus infinity to minus 1 by 2. അതുപോലെ concave up ആവുന്നത് minus 1 by 2 to infinity. And last one, the x coordinate of the point of inflection is minus 1 by 2. And we will look at one more problem. So the third problem is, you have f of x equal to 5 plus 12x minus x cube. So first find f dash of x. F dash of x is 12 minus 3x square
and f double dash of x is minus 6x varum. So first let us find out f dash of x. By f dash of x എനിക്ക് 3 into 4 minus x square എന്ന് എഴുതാം. So that is equal to 3 into 2 minus x, 2 plus x. So that will be minus 3 into x minus 2 into x plus 2. So you take the real line. So you have minus 2 and 2 here. Now you can see that നമുക്ക് 3 sections ആയിട്ട് റിയൽ ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 2 വരുന്നത്, പിന്നെ മൈനസ് 2നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ളത്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ഓൾ ദി എക്സ് വാല്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. ഇനി ഇവിടുത്തെ 2ന് എബവ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എക്സ് പ്ലസ് 2 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എക്സ് മൈനസ് 2 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദെൻ minus 3 into positive number, that will be negative. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഇനി മൈനസ് 2നും 2നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ, സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ലൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് 2 ആൻഡ് 2. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ നമ്പർ 0. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ഇന്റർവെലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ 0യിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും, മൈനസ് 2 വരും, മൈനസ് 3. സോ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 3, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്. ഇനി ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സം നമ്പർ ഹിയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് മൈനസ് 3, അപ്പോൾ മൈനസ് 3 വരുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് 3 എടുക്കുക. മൈനസ് 3 വരുമ്പോൾ ഈ ടേം നെഗറ്റീവ് ആവും, ഈ ടേമും നെഗറ്റീവ് ആവും. So both are positive, positive into negative, that is again negative. So f dash in the sign negative ആയിരിക്കും. So this is going to be decreasing. അപ്പോൾ f dash of x will be positive from minus 2 to 2 and negative from 2 to infinity and minus infinity to minus 2. So that gives the intervals of increasing and decreasing. So it is so increasing interval, so increasing in minus 2 to 2, and it is decreasing in minus infinity to minus 2 and 2 to infinity. So that is the intervals of increasing and decreasing. Now let us take the intervals of concavity. F double dash of x എന്ന് പറയുന്നത് minus 6x വരും. So f double dash of x is minus 6x. So f double dash of x is greater than 0 when x is less than 0, and f double dash of x is less than 0 when x is greater than 0. So therefore concave up in minus infinity to 0, positive ആവുന്ന minus infinity to 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ concave down in the interval 0 to infinity. So concavity changes at the point 0. So therefore the x coordinate of inflection point will be so that will be equal to 0. So those are the required intervals. അപ്പം ഇൻക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ കിട്ടി, അതുപോലെ ഇൻക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ ഇതാണ്, ഡിക്രീസിങ് വരുന്ന ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർവൽസിലും. അതുപോലെ കോൺകേവ് അപ്പ് ആവുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ആവുന്ന പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. ദിസ് ഇസ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ.